Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelas kita pada pagi ini dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat join di kelas kita. Okay, untuk minggu yang ketiga. Jadi cepat masa berlalu kita dah berada pada minggu yang ketiga daripada 14 minggu. Maknanya ada daripada hari ini ada 3 minggu lagi lah untuk awak di sini sebelum cuti hari raya ya. Okey. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk tajuk baru. Okey, walau bagaimanapun sebenarnya sekiranya ada baki masa mungkin minggu depan ke, dan kita akan tengok juga soalan-soalan yang berkaitan dengan intangible asset yang mana kita belum dapat tengok lagi. Sebab biasanya untuk agriculture ni dia kita hanya memerlukan seminggu lebih saja. Okey, tapi kita tengoklah macam mana. Jadi pada hari ini saya akan sharekan kita punya slide untuk agriculture. Okay, can you see my slide? Can you? Boleh sir. Okay, very good. Boleh. Okay, so this one is the slides for agriculture. Jadi untuk kawan-kawan yang baru join tu, kalau siapa-siapa yang boleh admit, tolong admit ya. Okay, so basically agriculture is under MFRS 141. Jadi kita ni bila kita belajar account ni banyak sangat MFRS yang kita dah belajar daripada part 1 itu. MFRS 101, 102 inventory. Okay, tapi dari segi turutan dia tak ikut turutan dah. Intangible 138 for example. Okay, MFRS 141 ni pula agriculture. Okay, so this is the structure ataupun kita panggil framework for agriculture. So just like any other MFRS, okay, agriculture also involved with definition. So we must be able to define what is agriculture first. Okay, so lepas definition, kita tengok ya agriculture ni in term of definition dia akan ada agricultural produce. Ya, agricultural produce. Lepas tu kita juga ada agricultural apa yang kita panggil sebagai biological asset. Biological asset. And then we are dealing with recognition. Recognition of biological asset, recognition of agricultural produce. Okay, so the recognition criteria, there must be control. There must be control. The asset must be controlled by the entity
and there must be future economic benefit, and there must be the fair value of the cost can be measured reliably. Okay, and we have criteria for measurement. Criteria for measurement, for example, we have initial measurement, and we have also subsequent measurement. Okay, the measurement, initial measurement will be at fair value less cost to sell. Yeah, fair value less point of sale cost ataupun fair value less cost to sell. Kemudian for the property, for the biological asset that cannot be recognized as biological asset. Last time we can recognize as biological asset, but now we need to recognize as property, plant, equipment. So bila jadi property, plant, equipment, kita akan jadikan dia sebagai mana property, plant, equipment yang lain, iaitu cost less accumulated depreciation less impairment. Okay, kemudian kita juga ada government grant related to agriculture, ya. Tapi kita nak deal dia ni dengan MFRS 120 lah. Ya, 120. Okay, kemudian so inilah basically dia punya komponen. Tapi kita tak belajar semualah. Okay, we learn only some ataupun part of the MFRS. So what we are going to learn? First, definition. Yeah. Agriculture. Agriculture in financial accounting and reporting refers to biological asset. So when we say agriculture, agriculture is actually referring to biological asset. So what are the examples of biological asset? Such as plants and animals. Plants and animals and agricultural produce such as milk, eggs, and latex. Okay, agricultural activity is the management of the biological transformation of biological asset through different phases. So yang itu kita panggil agricultural activity. So agricultural activity is basically the management, pengurusan. Okay, management of transformation. Management of transformation of the biological asset. The main issues covered by the standard are, number one, recognition of biological asset and agricultural produce. Secondly, measurement of biological asset and agricultural produce. And thirdly, the accounting treatment of the transformation process. So basically, these are the three issues. Yeah, three issues that has been covered. Yeah. So recently, I have done a research with one of my friend from Sabah. Sabah or Sarawak, I can't remember. Okay. So kami buat satu penyelidikan mengenai biological asset ataupun kita panggil agriculture ni, okay, untuk listed company. Jadi bila cari listed company ni, okay, lebih kurang ada 5 company saja yang terlibat dengan penanaman durian. Ya, ada 5 company yang terlibat dengan plantation ataupun cultivation of durian trees. Okay. Kemudian daripada 5 tadi yang telah menghasilkan buah adalah 2 company. 2 company yang telah menghasilkan buah. Jadi ini sekadar nak menceritalah bagaimana, okay, actually, okay, agriculture accounting is very important because there are a lot of companies. Okay, in total there is about 50 something or 60 companies that involved in plantation. Okay, involved in plantation itu plantation yang in general lah, bukan durian saja. Yang saya sebut tadi, untuk durian tu ada lebih kurang 5 company. Okay, tapi saya tak nak cerita banyak yang tu, sekadar introduction aja. Okay, next, what is biological transformation? The biological transformation result in growth. Result in growth. What is the meaning of growth? Growth means increase in size, increase in quantity, and improvement of quality. So increase in size. Increase in size ni contohnya apa? Katalah kita bela lembu. Kita bela lembu. Okay. So we start with apa dia? Calf. Calf ni anak lembu. Kita bermula dengan calf, anak lembu yang baru lahir tu.
Okay. We can see the increase in size from day one. From day one, it was born until day 10. Daripada hari yang pertama sampai hari ke-10, kita nampak there is an increase in size. Okay, there is increase in size. But normally the increase in size will be measured maybe 6 monthly ataupun yearly. Kita tengok masa dia lahir dan selepas dia berumur setahun. Ataupun lebih senang lagi, kita gunakan masa dia lahir, kita compare dengan akhir tahun. We can see the increase in size. Itu untuk lembu, increase in size. Kemudian yang kedua, increase in quantity juga, lembu juga. Lembu ni asalnya satu, ibu lembu. Kemudian pada tahun tersebut, ibu tadi melahirkan anak dia. So increase in quantity. Anak berapa ekor? 3 ekor. Daripada seekor jadi 4. So increase in quantity. Kemudian yang ketiga adalah improvement in quality. Improvement in quality. Jadi quality tadi mungkinlah boleh juga kita cerita pasal lembu punya quality, tetapi quality mungkin kita boleh cerita quality of biological asset yang lain lah. Okay. Kemudian procreation. Procreation, creation of new additional living plants and animals. Okay. Creation of new additional living plants. Jadi kita tanam pokok, kita tanam pokok, lepas tu pokok tu berkembang. Kan, pokok ni biasa berkembang. Jadi daripada 1, tiba-tiba jadi 5. Lepas tu jadi 10. Sama juga tadi saya cerita dalam growth, increase in quality of calf tadi. Tetapi dia boleh juga masuk dalam ni, procreation ni. Additional living plants and animals. Lepas tu yang ketiga, biological transformation ni boleh juga kita kategorikan sebagai degeneration. Degeneration means deterioration in quality or decrease in quantity. Deterioration in quality or decrease in quantity. So itulah 3 perkara yang terdapat di dalam biological transformation. Okay. Definitions. Number 1, definition of agricultural activity. So what is agricultural activity based on MFRS 141? It is the management by an entity. The management by an entity of the biological transformation of biological asset. Number 1, for sale. Number 2, into agricultural produce. Number 3, into additional biological asset. So basically, the management of transformation of biological asset into sale, into agricultural produce, or into additional biological asset. That is agricultural activity. Jadi maknanya pengurusan ni, yang kita katakan activity tu, activity is involving the management of transformation. Pengurusan perubahan. Okay. What is agricultural produce? Agricultural produce is the harvested product of the entity's biological asset. Harvested product of the entity's biological asset. Buah durian, buah kelapa, susu getah, buah kelapa sawit. Those are the examples of agricultural produce. Biological asset. It is a living animal or plant. A living animal or plant. Tadi saya sebut lembu, kambing, kerbau dan lain-lainnya, rusa, kancil. Itu semua adalah living animal. Okay, living plant, pokok-pokok lah. Living plant. Next, definition of biological transformation. It comprises the process of growth, degeneration, production, procreation that cause qualitative and quantitative changes in a biological asset. That is biological transformation. Harvest, it is the detachment of produce from a biological asset or cessation of biological asset life process. Detachment of produce. Detachment of produce. Okay, macam mana berlakunya detachment? Detachment ni petik lah. Kita petik buah kelapa, kita petik buah kelapa sawit. Maknanya kita tanggalkan daripada pokok dia.
detachment, buah kelapa sawit, buah kelapa, susu getah, ya. Cessation ataupun cessation of biological asset life process ataupun penamatan riwayat. Penamatan riwayat biological asset tadi. Kita panggil harvest. Okay. Kemudian yang seterusnya, a group of biological asset. The group of biological asset is an aggregation of similar living animal or plants. Then cost to sell. Cost to sell is the incremental cost directly attributable to the disposal of an asset, excluding finance cost and income tax. Okay, those are cost to sell. Cost to sell here is referring to the cost of selling, the cost of selling the living animal or the plant. Consumable biological asset. Consumable biological asset, those assets that are to be harvested as agricultural produce or sold as biological asset. Okay, those that are to be harvested as agricultural produce or sold as biological asset. What are the examples of them? Okay, examples are livestock. Livestock intended for production of meat. Kita bela lembu, kambing, kerbau, rusa dan sebagainya for the purpose of production of meat. Secondly, livestock held for sale. Fish in farms. Fish in farms. Crops, such maize and wheat. Okay, produce or bearer plant. Produce or bearer plant. Dan seterusnya adalah trees being grown for lumber. Sir, livestock held for sale. Livestock. Apa dia? Livestock held for sale tu macam mana? Livestock held for sale. Kita bela lembu untuk dijual. Bila lepas raya tu, kita akan ada musim korban kan? Musim korban. Jadi kita bela lembu bukan untuk kita, yang pertama tadi livestock for production of meat. Maknanya kita bela lembu, kemudian kita jual daging. Bukan kita jual lembu, tapi yang kedua tu kita jual lembu. Ada beza tak? Jual daging dengan jual lembu? Kalau okay, teruskan. Tak dengar. Okay, kalau livestock digunakan untuk buat dairy product macam lembu kan? Dairy product. Dairy product tu dia dah bukan kita anggap sebagai dia bukan dianggap sebagai okay, dia macam ada gangguan lah you punya internet ni. You dengar saya cakap tak? Can you hear me? Saya dengar. Dengar. Jadi awak cakap tu dia tu macam berlapis-lapis. Okey. Jadi saya terangkan dulu yang livestock tadi tu. Livestock tu maknanya dia yang pertama tu livestock intended for production of meat. So tujuan dia untuk dia jual daging, bukan dia jual livestock tu. Okey, yang pertama. Yang kedua, livestock held for sale. Held for sale maknanya dia bela lembu ke kambing dan sebagainya untuk dijual. Dijual sebagai lembu, sebagai kambing. Okey. So pertanyaan awak tadi tu kalau katakan kita ada dairy product. Dairy product maknanya kita bela lembu bukan untuk daging, bukan untuk jual lembu tetapi untuk susu, betul? Dairy product susu lah ataupun bahan-bahan yang boleh dihasilkan daripada susu contohnya. Okey. Jadi yang itu pun sebenarnya dikira juga sebagai biological asset. Okey, dikira lembu tu dikira sebagai biological asset. Tetapi yang dia punya produk tadi, kalau produk tadi susu saja, susu segar tu kita panggil agricultural produce. Tapi bila dia dah proses menjadi benda lain selain daripada susu. Jadi keju ke, jadi susu dalam kotak ke, dia dah proses kan? Yang itu dipanggil inventory. Dia akan jadi masuk dalam inventory, kategori dia masuk MFRS 102. Adakah itu yang ditanya tadi sebenarnya? Yang tu sir, faham sir. Thank you. you. Okay, welcome.
Okey, contoh-contoh ya. Jadi contoh ni, okey, kita ada contoh biological asset, agricultural produce dan juga product that result from processing after harvest. Ni. Okey ya. Okey, kita tengok dulu yang warna merah di tepi ni. Cotton plants. Ya, cotton plants. Cotton ni tahu tak? Pokok apa? Pokok kapas. Tea bushes. Tea bushes. Ya. Jadi dipanggil bushes pula tea ni. Jadi sebenarnya kita panggil dalam bahasa Melayu pokok teh. Okay, tea bushes. Grapevines, fruit trees, oil palms and rubber trees usually meets the definition of bearer plant under MFRS 116. Jadi walaupun cotton plant ni pun nampak macam dia agriculture dan juga biological. Tapi untuk pindaan MFRS 116, aset-aset yang saya mention di sini semuanya termasuk dalam kategori property, plant and equipment. Yang mana dia duduk dalam MFRS 116, bukan dalam MFRS 141. However, their produce are within the scope of MFRS 141. Pokok dia duduk dalam MFRS 116, tetapi dia punya hasil dia duduk dalam MFRS 141. Kita tengok examples di sini. Biological asset, agricultural produce and product that are the results of processing after harvest. Yang pertama, sheep. Sheep ya. Kambing biri-biri. Apakah dia punya agricultural produce? Agricultural produce dia adalah wool. Okey, apakah dia punya produk tu? Yarn carpet. Jadi yang ini dikira sebagai inventory. Wool ni dikira sebagai agricultural produce under MFRS 141. Trees in timber plantation. Trees in timber plantation, agricultural produce, fell trees. Ya, fell trees. Maksudnya pokok yang ditumbangkan tadi dikira sebagai agricultural produce. Tetapi selepas diproses, jadi log dan lumber. Ya, jadi kayu, jadi papan, apa semua tu, dia dah masuk sebagai inventory. Okey, ini soalan awak tadi, dairy cattle. Dairy cattle, milk. Milk ni dikira sebagai agricultural produce, masih lagi di bawah MFRS 141. Tapi cheese dah masuk dalam MFRS 102. Ini pig. Ya. Carcass. Itu dia punya produce dia. Dan ini dia punya produk lah yang kita panggil sebagai inventory. Cotton plants. Okay. Harvested cotton, agricultural produce. Thread, clothing, ya, benang, pakaian, itu dikira sebagai produk. Sugarcane, pokok tebu. Harvested cane. Okay, sugar. Harvested cane. Jadi kita tebang saja pokok tebu, itu dikira sebagai agricultural produce under MFRS 141. Tapi bila dah jadi gula, dia MFRS 102. Tobacco plants. Fig leaves, MFRS 141. Cured tobacco, MFRS 102. Tea bushes. Fig leaf, MFRS 141. Tea, 102. Grapevines. Okay. Fig grapes, MFRS 141. Wine, MFRS 102. Fruit trees, begitu juga. Oil palms. Okay, pokok kelapa sawit. Okay. Fig fruit dikira sebagai agricultural produce, manakala palm oil dikira sebagai inventory. Begitu juga dengan rubber trees. Rubber trees dikira sebagai biological asset, harvested latex sebagai dia punya agricultural produce, dan produk dia adalah rubber products. Okay. Jadi kita kena baca sekali lagi yang sebelah tepi ni tadi. Cotton plants, tea bushes, grapevines, fruit trees, oil palms, rubber trees usually meet the definition of bearer plant under MFRS 116. Okay. So, produce dia termasuk di dalam MFRS 141 agricultural produce.
Initial recognition. Initial recognition. Biological asset and agricultural produce are recognized only when the entity has control over the asset as a result of past event. Okay, so the entity must have control over the asset. Secondly, it is probable that the economic benefit associated with the asset will flow to the entity. Okay, and then number 3, the cost of fair value can be measured reliably. And number 4, the control can be evidence. Control tadi mestilah ada bukti dia. Bukti dia apa? Legal ownership. And economic benefit may be in the form of physical growth. Okay, jadi sama ada kita jual ataupun ada physical growth, itu dikira sebagai economic benefit. And initial recognition will be at fair value, ataupun at cost ataupun fair value that can be measured reliably. Measurement. For biological asset, the biological asset are measured initially at each reporting date at fair value less cost to sell. Where the fair value cannot be measured reliably initially, the asset is measured at cost less any accumulated depreciation, less any impairment losses. Okay, jadi bukan senang sebenarnya kita nak dapatkan value of biological asset. Kita nak dapatkan value of biological asset. If the value is available, then it will be measured at fair value less cost to sell. If the fair value is not available, okay, what we can do is, okay, we need to measure it at cost, less accumulated depreciation, less any impairment. What about agricultural produce? For agricultural produce that are harvested from the biological asset, the measurement is at fair value less cost to sell at the point of harvest. At the point of harvest. Okay, for example, susu getah. Susu getah. Jadi, what is the value of that agricultural produce? Okay, the value is based on fair value. The fair value is available in the market. Fair value of latex tadi. The fair value of apa lagi? Palm oil. Palm oil. The cost to sell are the incremental costs directly attributable to the disposal of the asset. It does not include finance costs and income taxes. Factors in considering and determining the fair value. Okay. A. Grouping the item. Grouping them according to the significant attributes like age group or quality. Okay. Grouping them according to the significant attribute like age group or quality. Okey lah, macam ni lah. Kita ni ada 100 ekor anak lembu. 100 ekor anak lembu berusia setahun. Jadi macam mana kita nak value, fair value kan setiap ekor ni. Kan, saiz dia bukan sama semua. Okay, saiz dia bukan sama semua. Jadi anak lembu tadi ada yang gemuk sikit, ada yang kurus sikit. Okay. Jadi macam mana kita nak value dia? Adakah kita nak panggil valuer to value one by one? Okay, itu kalau 100, kalau kita ada 1000 anak lembu. So it is very costly and very time consuming. So what the company can do, grouping them according to their significant attribute like age group or the quality. Like age group or quality. So age group, kita tengok ada lembu tadi ada yang umur 6 bulan. Anak lembu 6 bulan, so kita letakkan satu fair value less cost to sell untuk anak lembu yang umur 6 bulan tadi. Okay. Kemudian begitu juga untuk anak lembu yang berusia setahun. Jadi kita letakkan under age group. Okay. B. Fair value is determined independently. Fair value is determined independently. And then C. The existence of active market. So if the market is not exist, how are we going to find the fair value? It is impossible to have the fair value without having the value available in the market. And then
If there is no active market, the market is there but the market is not active. And E, no active market in present condition of the asset. Jadi maknanya factors to consider ni banyaklah. Walaupun generally we have to measure based on fair value, but the fair value will be based on this consideration, based on these factors to be considered. Next is the gain or losses. Gains and losses. Biological asset. Gain or losses on biological asset will arise due to change in fair value less cost to sell between reporting dates, and initial recognition of a biological asset at fair value less cost to sell. For example, when a calf is born. Okay, when a calf is born. All these gains and losses are recognized as income in the statement of profit or loss for the period. Okay, so we look at this example. A calf was born. When a calf was born, what is the fair value less cost to sell of that calf? Let's say the fair value less cost to sell is 250 ringgit. Yeah. On day 1. Day 1 tu maknanya pada tarikh dilahirkan dia menilai 300 ataupun 300, senang kata 300 lah. 300 ringgit pada tarikh dilahirkan, itu nilai dia. After 6 months, what is the value? After 6 months, what is the value? So the change in value after 6 months is considered as gain. Dan gain di sini dia dikira sebagai income. Okay. Kita tak nampak duit keluar masuk kat situ. Yang kita nampak calf tadi telah membesar daripada masa dia lahir, yang bernilai dia 300 tadi. Kemudian setelah berumur 6 bulan, nilai dia menjadi 1000. Itu kita panggil gain. Kita panggil gain. Biasanya gain lah. Tapi dalam perniagaan ada gain, ada loss. Kita selalu, we always think about gain, but seldom think about losses. And then lastly, agricultural produce. For agricultural produce, the gain or loss will arise on initial recognition of the produce. The gain or loss is the fair value less cost to sell. The gain or loss is recognized in the statement of profit or loss in the period of harvest. Okay, so basically this is our note. Okay, we go to second note. Kita tengok second note kita. Okay, ada apa persoalan setakat ni? Okay, let's look at all these situations. Okay, we try to understand whether it can be concluded that the activities are activities under agriculture. Okay, the first company is Agribis Berhad. Agribis Berhad is a public company in Janda Baik, Pahang. The company was incorporated 15 years ago. It has diversified its operation into many sectors in order to stay competitive and relevant in the agriculture industry. Okay, the first one is oil palm plantation. The primary business activity of the company was oil palm plantation. The expected returns from the oil palm plantation is 30 years, and it has been harvested since the last 12 years. A matured oil palm tree will produce fruits
that grow in dense bunches, each weighing between 10 to 25 kilograms. Each ripe bunch is commonly known as fresh fruit bunches, FFB, and once it is ripened, the fruit will turn bright red-orange, indicating that it is ready to be harvested. Okay, it is ready to be harvested. Okay, so from oil palm plantation here, okay, can you identify? Okay, soalan dia apa ya? Tak ada soalan. Jadi, can you identify whether this one is under agricultural activities? MFRS 141. For oil palm plantation. Can we regard this as activities under MFRS 141? Can we? Boleh. Boleh ya? Okay, oil palm tree. Ya, oil palm tree. Oil palm tree masuk dalam kategori apa? So dalam kategori property, plant and equipment ya. Property, plant and equipment and not covered by MFRS 141. What about the fruit? The fruit that grow in the dense bunches. What about the fruit? Ya, buah kelapa sawit. Can we consider, okay, the fruit under MFRS 141? Under category of agricultural produce. The answer is yes. Okay, jadi buah kelapa sawit itu bolehlah kita kategorikan sebagai fresh fruit bunches ataupun kita kategorikan dia sebagai agricultural produce. Okay. Yang kedua, fruit farming. Yeah, fruit farming. Agribee is also involved in fruit farming. Currently, the company plants dragon fruit tree and banana trees. The dragon fruit and banana will be harvested when they are mature and will be sold to the locals. The fruit farm is open to the public during fruit picking season. The locals can enjoy eating the fresh fruits while picking the fruit for a minimal amount of fees. The fruit will be sold at a cheaper price as compared to those fruits sold in the market. So what about dragon fruit and banana trees? Certified under PPE. PPE. Pelanda PPE. Pokok pisang? Pokok pisang pun PPE. Pokok pisang tak boleh lah PPE. Tak boleh. Tak boleh sebab dia pokok pisang ni berbuah sekali je. Okay. In fact sebenarnya kadang-kadang dia untuk yang apa ni, untuk yang dragon tu pun dia tak layak untuk jadi PPE sebab dia dragon ni kita tak tahu umur dia sebenar dia. Mungkin dia setahun saja. Kan PPE ni we know that it is tangible and more than 1 year kan. Tangible and more than 1 year. Jadi untuk yang apa tu kita panggil apa banana tu memanglah dia tak layak. Banana tu tak layak untuk jadi PPE sebab banana ni satu, okay, umur dia memang tak tahu jangkaan dia tetapi mungkin less than 1 year dan dia berbuah sekali saja banana ni. Banana pisang kan? Sekali. Kemudian dia punya apa namanya dragon fruit tadi pun dia punya tree ni, pokok dia pun tak boleh masuk dalam kategori sebagai PPE lah kecuali umur dia melebihi setahun. Jadi kat situ kena identify lah. Kalau umur dia boleh melebihi katakan jangka hayat dragon fruit tree tadi
Mungkin 3 tahun ke ataupun 4 tahun ke, then we can regard this as property plant equipment. But the most important thing, yes. Macam mana kita nak tahu, contoh tiba-tiba dia bagi soalan pokok jambu. Pokok jambu keluar time musim buah. Tak ada soalan macam tu. Oh, tak ada. Tak ada soalan macam tu. Okey. Pengsan student nanti duk fikir pokok nenas, pokok jambu. Okey, awak tengok tak pokok nenas dekat UiTM ni? Ada nampak tak pokok nenas? Ada ladang nenas dekat. Ada. Okey, ladang nenas tu dia berusia setahun tapi dia tak tumbuh nenas lagi. Jadi macam tu, adakah kita nak anggap pokok nenas ni sebagai PPE? Tak boleh juga sebab nenas ni dia akan buah sebiji je. Paling-paling pun 2 biji tu pun dia ialah kadang jumpa juga satu pokok dia buah 2 biji kan. Dia kembar. Macam pisang pun kadang ada pisang kembar kan. So yang itu tak masuk dalam kategori sebagai PPE lah. So PPE ni bila nak tengok PPE kita tengok balik senarai saya bagi tadi PPE. Interesting actually. Kemudian untuk banana dan juga dragon fruit tadi of course lah dia sebagai agricultural produce. Agricultural produce. Okey, yang ketiga, petting zoo. Agribiz Berhad has a small petting zoo which is located at the heart of the fruit farm. Kat tengah-tengah ladang tu dia ada small zoo. The animals raised in the petting zoo are rabbit, sheep, parrots and ponies. The visitors of the petting zoo are charged an entrance fee and they will get the chance to interact with the animals. Expert trainers are hired to maintain the petting zoo and the animals. The animals are fed with high quality feed and are vaccinated to maintain their health. Okay, jadi sheep, rabbit, parrots and ponies tadi, adakah dikira sebagai biological asset? Boleh tak kita kira sebagai biological asset? Under MFRS 141. Kita kena ingat biological asset ni dia tujuan dia untuk apa? Animal ataupun living plant tadi for what? What purpose? Untuk dijual ataupun apa dia? Ingat tak? For sale and for daging. Untuk daging, lepas tu untuk dijual apa semua tu. Jadi yang ni pet ni ada tak kaitan dengan tu? Nama pun pet kan? Pet ni untuk ditonton dan juga untuk interaction. Untuk interaction. Jadi kalau biological asset tadi, agricultural activity dia adalah for sale, into agricultural produce or into additional biological asset. Jadi yang itu sebenarnya tak masuk lah. Tak masuk dalam kategori. Okay, tak masuk dalam kategorinya. Sekejap, saya dah kehilangan slide ni. Mana slide saya ni? Okay Okay, petting zoo. Jadi petting zoo ni tak termasuk. Okay, what about fish farm? Agribiz also involved in fish farming. The company is involved in fish breeding and responsible for the growth of the fish. Currently, the company has several ponds which breed freshwater fish such as catfish, patin, tilapia and Japanese carp. Each pond is maintained by an expert that helps in raising the fish. Matured fish will be sold according to its weight and size. So, is it biological asset? Under MFRS 141? Fish in pond? What do you think?
Fish breeding. Yeah? Egg. Yes. 1 for 1, yes? 1 for 1. 1 for 1. Okay, good. Okay, jadi kita tadi we are exposed with some of the activities that some of the activities are likely to be agricultural activities. Okay, and some just like agricultural activities but not agricultural activities. Seperti petting zoo tadi bukan agricultural activities lah. Okay, tapi maknanya dia ditempatkan semua ni dalam satu ladang yang sama. Jadi dalam ladang tu ada agricultural activities, ada yang bukan agricultural activities. Okay, kita tengok pula yang lain. Sekejap ya. Okay, kita tengok pula agricultural illustrative example. Agricultural illustrative example on MFRS 141, agriculture. Kita nak tengok kat sini illustrative example. Okay, so we are given example here. These examples which were prepared by the International Accounting Standard Commission staff but were not approved by the IASC board. Okay, jadi ini ilustratif dia. Okay, tetapi dia tidak diluluskan. Tapi kita nak tengok dia sebagai panduan lah. Sebagai panduan kita. Okay, betul ke tidak? Betul ke tidak kita boleh kita present financial statement macam ni. Okay ya. Okay, example 1 XYZ Dairy Limited statement of financial position. So we can see from here the asset, the non-current asset of the company. Okay, dia ada dairy livestock. Dairy livestock immature. Immature ni belum matang. Kemudian dairy livestock mature. Mature ni matang lah. So dairy livestock ni kalau dia matang maknanya dia telah mengeluarkan susu. Ya. Kemudian subtotal biological asset is combination of two tadi, ya. 52060 dengan 372990 kita dapatlah 425050 untuk tahun 20X1 dan 20X0. Kemudian dia ada property, plant and equipment. Okay, so we can see that the non-current asset of the company comprise of biological asset as well as property, plant and equipment. Okay, under the current asset, it has inventory, it has trade and other receivables and also cash. And then under the equity and liability, apa dia ada? Issued capital, retained earning, okay, kemudian current liabilities, total equity and liabilities. Okay, seterusnya, in the statement of comprehensive income, okay, statement of comprehensive income ni adalah nama lama kepada statement of profit or loss. Jadi sekarang ni kita namakan dia sebagai statement of profit or loss. Okay. Okay, disebabkan company ni dia hanya ada satu saja aktiviti dia, iaitu apa dia? Dairy cattle. Kan? Jadi dia punya revenue dia, kita tengok kat sini. The revenue is fair value of milk produce. Fair value of milk produce. Kemudian plus gains arising from change in fair value less cost to sell of dairy livestock. So, dia punya revenue, dia punya income ni ada dua saja. Yang pertama adalah fair value of milk produce. Yang kedua adalah gains arising from changes in fair value less cost to sell of dairy livestock. Maknanya change because of size, changes because of dia punya age, changes because of dia punya price. Yang kita akan detailkan nanti. Kita nak tunjuk dulu kat sini. And then
Inventories used. Inventories used. Staff cost, depreciation expense and other operating expense. These are the expenses of the company. Ini tadi revenue dia 558,170. Bawah ni adalah dia punya expenses. All the expenses total 477,148. And the profit from operation is 81,022. Income tax is 43 and profit for the year is 37,828. Next, the statement of changes in equity. Okay, changes in equity ni tak ada apa-apa lah. Okay, jadi maknanya ditunjukkan dekat situ the presentation. Presentation of biological asset in statement of financial position as well as statement of profit or loss. Okay, kita tengok lagi di bawah. Statement of cash flow. Okay, statement of cash flow. Cash flow from operating activities. Cash received from sales of milk. Cash received from sales of livestock. Cash paid to suppliers and employees. Cash paid for purchase of livestock. Okay, itu dia punya cash received and cash paid untuk operating activities. Kemudian tolak dengan income tax paid. Okay, kalau ada interest, tolaklah interest ya. Net cash from operating activities 68,100. Kemudian, okay, di bawah dia adalah dia punya cash flow yang lain lah. Ya, cash flow yang lain. So, kita nak tunjukkan kat sini bagaimana dicatatkan dalam dia punya statement of cash flow. The receipts from sale of milk, from sales of livestock, cash paid to employees and suppliers, and cash paid for purchase of livestock. Okay, kemudian ni dia. Physical change and price change. Yeah, physical change and price change. The following example illustrate how to separate physical change and price change. Separating the change in fair value less cost to sell between the portion attributable to the physical change and the portion attributable to price change is encouraged but not required by the standard. Okay, apa yang saya nak cerita kat sini. Jadi, selepas daripada ni nanti, okay, soalan-soalan dia adalah berkaitan dengan ni lah. Even though we have learned a lot actually about biological asset, about agricultural activities, but the main thing that we are going to do, okay, in the test and also final exam is basically to understand the gain or loss. Yeah, gain or loss arising from physical change and price change of animals. Yeah, fokus dia pada animals. Walaupun kita cerita banyak tadi pasal pokok-pokok dan sebagainya, so pokok-pokok semua tu kita boleh cerita dalam soalan teori. Tapi soalan calculation kita nak cerita pasal animal. Okay. The following example illustrate how to separate physical change and price change. Jadi, whenever an animal grow from first day until 6 months until 1 year, basically there are two change happen to that particular animal. The first change is regarded as physical change. The second change is regarded as price change. Ada dua perubahan kat situ yang menyebabkan adanya gain tu. Okay. So, kita tengok cerita di bawah ni. A herd of 10 2-year-old animals. Ya. Yeah. Jadi ada kat sini satu gerombolan ataupun satu kelompok ataupun satu kumpulan apa dia? Of 10. Sebanyak 10 ekor 2-year-old animal. Okay. Binatang tu sebanyak 10 ekor, umur dia 2 tahun. Was held at 1st January 20X1. One animal aged 2.5 years was purchased on 1st July 20X1. Okay. For 108 dengan harga 108. And one animal was born on 1st July 20X1.
No animals were sold or disposed during the period. Per unit fair value less cost to sell were as follows. Okay. Jadi data-data yang diberi pada kita, yang pertama adalah data, dia kata kita ada 10 units of 2-year-old animal. Jadi 2-year-old animal at 1st January 20x1, the fair value less cost to sell per animal is 100. Ya, per animal is 100. Maknanya kita ada 10 ekor kali 100. Ya, 10 ekor kali 100. So basically kita ada 1000 lah. Opening balance kita ada 1000. Okay. And then newborn animal on 1st July 2000x1. So on 1st July ada seekor yang newborn, dilahirkan. Dan nilai daripada ketika itu adalah RM70. Kemudian on 1st July also, a purchase of 1 unit 2.5-year animal, okay, at the price of 108. At the price of 108. Jadi harga dia 108. Kemudian data-data yang di bawah ni adalah data on 31st December year end. 3 data ni tarikh yang betul. Ya, 1 Januari 20x1, 1 Julai 20x1, 1 Julai 20x1. Tapi yang lain-lain di bawah ni adalah data on 31st December 20x1. Okay. Newborn animal at 31st December 20x1, the fair value less cost to sell is 72. The fair value less cost to sell is 72. 0.5-year-old animal at 31st December 20x1, the fair value less cost to sell is 80. 2-year-old animal at 31st December 20x1 is fair value less cost to sell is 105. 2.5-year-old animal at 31st December 20x1 is 111. And 3-year-old animal at 31st December 20x1 is 120. Okay. Jadi daripada sini ni kita nak tengok kenapa dia letakkan harga-harga yang berbeza ni untuk 31st December 20x1. Sedangkan animal ni kita ada 3 je. Iaitu on 1st January kita ada 10 ekor berusia 2 tahun. Kemudian kita ada 1 ekor yang baru lahir pada 1 Julai dan 1 ekor yang kita beli pada 1 Julai 20x1. Tapi kat sini ada banyak angka lain. Okay, what is the purpose? Okay. So now we want to know what is the purpose of having a lot of figures here. Okay. First, we have newborn at 31st December 20x1. Maknanya harga sekiranya lahir, the fair value less cost to sell, if the animal was born on 31st December is 72. Sedangkan bila dia lahir pada 1 Julai 20x1 adalah the fair value less cost to sell is 70. Jadi kat situ ada change sebanyak RM2. Sebanyak RM2. Itu change in term of price. Change in term of price sebanyak RM2. Okay. Kemudian the same asset ataupun the same animal yang born pada 1 Julai tadi, usia dia pada 31st December adalah 0.5 years. Usia dia adalah 0.5 years. So maknanya dekat situ harga ataupun fair value less cost to sell untuk umur 0.5 on 31st December is 80. 80. Jadi 80 ni adalah merupakan change in price because of physical change. If the physical does not change, the fair value is 72. But if the physical change, the physical has been changed, so the value is 80. Jadinya, the difference between 72 and 80, iaitu RM8 tadi adalah because of physical change. Because of physical change. Itu contohlah sebagai contoh. Nanti kita akan tengok ada jawapan dia di sini. Okay. Kemudian, fair value less cost to sell of herd at 1st January. Ni jawapan dia. Fair value less cost to sell of herd at 1st January 2001 is 10 times 100 equal to 1000.
And then purchase on 1st July 20X1, 108. Okay. And then increase in fair value less cost to sell due to price change. Due to price change. Perubahan dari segi harga sahaja. Perubahan dari segi harga. So, bila kita kata perubahan dari segi harga, umur tidak berubah. So, kita ambil perubahan harga sahaja. Okay. So, perubahan harga, umur tidak berubah. Jadi, kita ada 3 umur. Umur yang pertama adalah umur 2 tahun. Umur yang kedua adalah umur 2 tahun setengah. Dan umur yang ketiga adalah umur baru lahir. Okay, umur baru lahir. Jadi kita ada 3 umur. So kita nyatakan 3 umur tadi ada berapa unit? There is a 10 unit with 2 years. 10 unit with 2 years. Jadi untuk yang berumur 2 tahun tadi, okay, pada 1 Januari dia bernilai 100. Okay. Pada 31 Disember dia bernilai 105. Jadi kat situ ada price change untuk umur yang sama, iaitu 105 minus 100. 105 is price on 31st December, 100 is on 1st January. So the difference is RM5. RM5 times 10. RM5 times 10, kita dapatlah 50. So 50 ni dikira sebagai gain. Gain of apa dia? Gain due to price change. Gain due to price change untuk 10 ekor yang berumur 2 tahun. Okay. Next, kita tengok pula item yang kedua. We have 1 unit of 2.5 years. 2.5 years. Jadi 2.5 years ni on 1st July, the price of 2.5 years is 108. 108 kat sini. Umur tidak berubah 2.5 years. Kemudian on 31st December for 2.5 years is 111. Jadi kita dapat tadi 70 108 108 dengan 111. So perbezaan dia adalah RM3. 111 minus 108 kali 1 unit. So the change in price, the change in price for 1 unit 2.5 years is RM3. And lastly, okay, for the new bond. New bond on 1st July is RM70 and new bond on 31st December is RM72. So the change in price is RM2. Okay, jadi change in price gains due to change in price for the 10 unit 2 years old is RM50. For 1 unit 2.5 year old RM3 and 1 unit newborn is RM2. Total dia RM55. So RM55 is actually gain due to price change. Gains due to price change. Next, kita nak tengok pula increase in value due to physical change. Due to physical change. Okay, jadi saya cerita dulu. Kalau yang awal tahun tadi umur dia 2 tahun, akhir tahun umur dia berapa? Tiga tahun. Kan? Ya. At the beginning of the year, the age is 2 years old. At the end of the year, the age is 3 years old. So kat situ ada physical change dia. Physical change because of age from 2 years old to 3 years old. From 2 years old to 3 years old. Number 1. Number 2, we have purchased. The company has purchased on 1st July 1 unit 2.5 year old. 2.5 year old. So 2.5 year old on 1st July. On 31st December, what is its age? Berapakah umur binatang ni pada 31st December? Umur dia adalah 3 tahun. So change in age daripada 2.5 year menjadi 3 year old pada 31st December. Okay. Dan yang ketiganya, yang newborn tadi.
Newborn on 1st July. Yeah, newborn on 1st July. On 31st December, what is the age? The age is 6 months. Yeah, age dia adalah 6 months. Jadi yang pertama tadi berubah daripada 2 tahun kepada 3 tahun. Yang kedua daripada 2 tahun setengah jadi 3 tahun. Yang ketiga daripada 0 tahun kepada setengah tahun. Okay. So how are we going to record the change in physical? Yeah. The change in physical. Increase in fair value because of change in physical. So kita tengok change in physical ni, kita ambil dia punya fair value less cost to sell untuk dua physical berbeza pada tarikh yang sama, iaitu tarikh 31st December. Okay, pada 31st December. Okay, jadi macam mana kita nak kira? Untuk yang 10 unit 2 tahun tadi. 10 unit 2 tahun. Jadi umur dia 2 tahun menjadi 3 tahun. What is the fair value less cost to sell for 2 years? And what is the fair value less cost to sell for 3 years on 31st December? Yeah, on 31st December 20x1. So we can see from the list here, okay, for 2 years, yeah, for 2 years old, 31st December is 100. Sekejap, sorry, sekejap. 105, yeah, 105 kat sini. For 2 years old, 2 years old on 31st December is 105. So kita letakkan 105 di sini. For 3 years old, it is 120. So, for physical change, 120 minus 105. 120 minus 105. Okay, berapa beza dia? 15. 15 times 10 unit is equal to 150. Equal to 150. So, increase in fair value, less cost to sell due to physical change for the 10 unit is 150. Next, for the 2.5-year-old. Yeah, for the 2.5-year-old. Okay, 2.5-year-old on 31st December compared to 3-year-old on 31st December. So 3-year-old 31st December, the fair value less cost to sell is 120, and 2.5-year-old. 2.5-year-old 31st December is 111. So the difference is 9. 9 times 1 is equal to 9 here. And second last, okay, the newborn. Newborn is now half-year-old. Newborn is now half-year-old. So what is the value of newborn 31st December? The value is 72. And what is the value for half-year-old on 31st December? The value is 80. So 80 minus 72 is equal to 8. 8 times 1 equal to 8. Okay, so kita ada 3 lah. Yang pertama tadi, yang exist on the date of 1st January 20x1. Yang kedua, kita beli pada tarikh 1 Julai. Yang ketiga, lahir pada 1 Julai. Okay, and don't forget one thing, that, okay, there is another gain because of physical. Another gain because of physical. Apakah dia? Iaitu from non-existent to existent. From non-existent to existent, ya. Jadi on 1st July, kan, on 1st July ni asalnya tak ada. Asalnya tak ada newborn, tiba-tiba ada newborn. Ya, asalnya tak ada newborn, tiba-tiba ada newborn. Jadi suddenly you get 70. Ya, 70. 1 times 70. Sebab asalnya 0 kali 0. Sekarang ni 1 kali 70. So you dapatlah gain because of physical. Because of initially there is no physical, 0. Kemudian dia jadi 1 physical. And the fair value less cost to sell is 70. So 1 kali dengan 70. Jadi dapatlah total dia kat situ. Fair value less cost to sell. Ya, fair value gain because of physical change is 237. Ya, 237.
So bila kita campurkan semua sekali, ya, kita campurkan sekali, fair value less cost to sell kat atas sekali 1000, kemudian kita campur dengan 108, kita campur dengan 55, gain because of price, kita campur dengan gain because of physical. Okay, so akhirnya kita dapat total dia. Ya, akhirnya kita dapat total dia. Berapakah total dia? Total dia adalah 1400. Ya, 1400. 1000 campur 108 campur 55, ya, campur 237 adalah 1400. Dan 1400 ni kita boleh reconcile lah. Macam mana kita nak reconcile? At the end of the year, we have 11 animal of 3 years old. 11 animal yang berusia 3 tahun. Dan nilai dia adalah 120 times 11. Okay, so kita dapat 1320. At the same day, we have 1 unit of half year old. Half year old kali dengan 80. Kita ada 80. So, 1320 campur 80 dapatlah 1400. Jadi ini adalah reconciliation dia. Okay, kelas? Jadi inilah contoh macam mana kita nak calculate fair value gain yang kita anggap sebagai revenue. Ya, kita anggap sebagai revenue untuk company yang bela binatang tadi. Bela haiwan ternakan ataupun haiwan untuk dairy, ya, untuk dairy. Okey, boleh follow tak? Can you all follow? Okay, senyap aja. Are you still with me? Yes. Yes. Are you following? Not sure. You are not sure whether you are following or not. So ada apa soalan nak tanya? Sir, Ya. saya nak tanya. Yang dekat fair value less cost to sell tu kan, yang last kali tu. Kenapa 11 darab 120 Kenapa 11 darab 120? Okey. Kan pada awal tahun kita ada 10 ekor berusia 2 tahun, betul? Betul. Betul. Kemudian pada bulan Julai kita beli seekor berusia 2,5 tahun, betul? Okey. Jadi sekarang ni 10 ekor tadi pada akhir tahun umur dia 3 tahun. Yang 1 ekor umur 2,5 tahun tadi pun kita beli pada Julai tu, umur dia pada akhir tahun pun 3 tahun juga. Jadi 11 ekor kali 120. Okay. Okay. Thank you. Welcome. Yang lain-lain soalan? Okey, mungkin tak ada soalan tu. Kita tengok, saya cuba tengok satu soalan semester lepas ya.
Sekejap ya. Okey, saya akan tunjukkan satu contoh ya. Contoh soalan tutorial. Okay, can you see this Word file? Nampak saya. Okay, Suka Farm is a beef cattle farm which is involved in breeding and manufacture and maturing. Breeding and maturing. Breeding ni bela dan mature. Mature ni maknanya dia bela sampai besar lah. Okay, cattle for future selling as its main business. The company does not involve in slaughtering activities. The business was incorporated on 1st January 2014. At that time, the company acquired 100 6-month-old and 42-year-old cattle. Okay. Jadi cerita ni berlaku pada 1 Januari 2014. Macam lama sangatlah 2014 tu. Kalau kita nak tukar bolehlah jadi 1 Januari 2022. Okay. So at that time, the company acquired 100 6-month-old. 100 ekor yang berusia setengah tahun ataupun 6-month-old and also 42-year-old cattle. Jadi dia ada berapa? 140. 140 yang mana 100 tadi 6-month-old dan yang 40 pula 2-year-old. When? 1st January 2014. Okay. And we are supplied with all these figures. The fair value less cost to sell for these animals are as follows. So on 1st January, the 6-month-old is 80 ringgit per unit ataupun per animal. For the 2-year-old, it is 110 ringgit per animal. Okay. And then we are also supplied with the value, the fair value less cost to sell on 31st December 2014. For 6-month-old, it is 112. For 2-year-old is 118. For 1.5-year-old, 121. And 3-year-old, 130. Okay. Jadi kita ada dua kategori animal saja tadi. Kita beli pada umur 6 bulan dan kita beli pada umur 2 tahun. Okay. Jadi macam mana kita nak buat benda ni? Okay. Sebelum kita baca soalan dia, apa yang kita perlu buat? Kita kena faham kat sini, ya. Kita kena faham kat sini yang pertamanya kita ada dua batch. Ya, ada dua batch. Batch yang pertama ni umur dia adalah 6 bulan. 6 bulan on 1st January adalah 1.5 year 31st December. Satu lagi, 2-year-old on 1st January adalah 3-year-old on 31st December. Jadi sebab tu kita ada banyak harga kat sini. Okay, kita ada banyak harga dan harga tadi adalah untuk kita mencatat fair value change because of physical dan juga because of price. Required, number 1. Okay, A1. Define the following terms. Define biological asset. Define agricultural produce. So what is biological asset? What is agricultural produce? Ingat tak apakah dia biological asset? Apakah dia agricultural produce? Boleh ingat lagi tak? Apakah dia biological asset? Apakah dia agricultural produce? Biological asset is
A living animal or plant. Yeah, a living animal or plant. What is agricultural produce? The harvested product of the entity's biological asset. Betul ya? Jumpa tak tu? Daripada nota tadi, nota dalam slide slide apa PowerPoint. Okey. Okey, nanti kita tunjukkan jawapan. Kita jawab secara umum dulu. Okey. Kemudian B, determine the following. What is the initial cost? What is the initial cost? Okay, what is the initial cost of the calf and cattle on 1st January 2014? Jadi kat situ saya bagi jawapan teruslah kat situ ya. Saya bagi terus jawapan dia. Yang mana okay, the answer is we have 100 unit time RM80 equal to 8,000 plus 40 unit time 110 equal to 4,400, and altogether it is 12,400. Ya, 12,400. Okey. Kemudian tu soalan B1. Soalan B2, determine the gain or loss in fair value for both calves and cattle due to price and physical change as at 31st December 2014. Okay, as at 31st December 2014. Jadi kita pun boleh tunjuk teruslah kat sini. Kita terus tunjuk kat sini. Okay, tetapi sebenarnya ada jawapan yang lebih cantik lagi. Jawapan lebih cantik lagi. Tapi ni working day lah. Working day saya tunjuk kat sini dulu. Okay, maknanya kita ada untuk price change tadi kita ada 100 6-month old. 100 6-month old. Kita ada 100 6-month old. Okey. Kemudian bila kita kata price change tadi, price change, kita tengok soalan balik. Dekat price change ni 100 6-month old. Okay, 6-month old on 1st January is 80. 6-month old on 31st December is 112. Jadi maknanya dengan 6-month old tadi perubahan disebabkan oleh price adalah 80 increase to 112. Jadi perubahan dia adalah 112 minus 80. 112 minus 80 time 100. So untuk 6-month old tadi nilai dia adalah 3,200. Okay, is that okay? Untuk yang kedua, 42-year-old. 42-year-old, what is the fair value less cost to sell for 2-year-old on 1st January and 31st December? 2-year-old, 1st January is 110. 31st December, 118. So beza dia RM8. 110 and 118. So 118 minus 110 time 40 equal to 320. Total 3,520. For physical change maknanya dia berubah daripada umur 6 bulan kepada umur setahun setengah. From 0.5 year old to 1.5 year old. Okay, jadi kita tengok fair value less cost to sell pada 31st December untuk dua umur, iaitu umur setengah tahun on 31st December dan umur setahun setengah pada 31st December. So jawapan dia adalah 121 compare dengan 112. 121 compare dengan 112 kali dengan 100 unit sama dengan 900.
Okay. Manakala item yang kedua ada 40 unit tadi. Berapa umur dia? Umur dia tadi adalah 2 tahun setengah. Ya. Umur dia adalah 2 tahun. 2 tahun pada 1 Januari. Pada 1 Januari umur dia 2 tahun. Okay. Dan nilai dia adalah nilai pada 31 Disember adalah 118. Ya, 2 tahun pada 1 Januari, 3 tahun pada 31 Disember. Jadi sekarang ni kita nak compare because of physical. Umur 2 tahun pada 31 Disember 118. Umur 3 tahun pada 31 Disember adalah 130. So we are comparing 130 and 118. So 130 compared to 118, the difference is 12. Yeah, the difference is 12. 12 times 40 is 480. Okay, physical change. Jadi kat sini tak ada yang baru dilahirkan. Jadi kita tak adalah yang baru dilahirkan. So 3520 dan 1380. Okay. Okay, saya tunjukkan jawapan yang dalam suggested solution. Sekejap. So saya stop sharing this one. Saya share yang solution. Okay, so the solution for tutorial agriculture, question A1, a biological asset is a living animal or plant. Agricultural produce is the harvested product of the entity's biological asset. Okay, and then about the initial recognition. Initial cost of the calf is 12,400. How do you get that? Okay, calf 100 times 10, 100 times 80 equal to 8,000. And 40 times 110 equal to 4,400, total 12,400. Okay. Kemudian gain or loss due to change in fair value for both calf and cattle on 31st December. And yang kita dah kira tadi. Okay. 3250 untuk price change dan physical change 1380. Okay, kelas? Boleh ke? Boleh, doktor. Boleh ya. Okay. Saya tunjuk satu lagi. Okay, examples of MFRS 141 agriculture question 1. Yang ini saya belum bagi pada awak Yang tadi pun soalan tutorial pun tak bagi lagi, nanti saya bagi selepas kelas insya-Allah. Okay. According to MFRS 141 agriculture, agricultural produce is the harvested product of the entity's biological asset. Give definition of the term harvest according to MFRS 141. What is harvest? Okay, what is harvest? Kemudian B, give one example of biological asset and its agricultural produce. Give example of biological asset and its agricultural produce.
Apakah contoh biological asset dan apakah dia punya produce dia. C. Okay, C ni dah ada analysis of companies. BHR is engaged principally in the breeding and trading of cattle. The company prepares its financial statement on 31st March each year. On 1st April 2017, the company owned 401.5-year-old. 401.5-year-old calf. And on 1st October 2017, the company purchased 52-year-old calf on cash. On 31st March 2018, 3 calves were born. No animals were sold or disposed during the year, and the cattle matured at the age of 3 years old. Okay, jadi ada 3. Yang pertama, on 1st April 2017, company tadi mempunyai sebanyak 400 yang berumur setahun setengah. Kemudian 6 bulan selepas itu, 1 Oktober the company purchased 52-year-old. Kemudian 31st March pula, 31st March 2018, 3 calves were born. Pada akhir tahun, betul-betul akhir tahun tu, 3 calves were born. No animal was sold or disposed during the year. Okay. So inilah value-value yang ada kat sini. So the fair value less cost to sell per animal was determined as follows. Okay, untuk newborn, untuk 1.5-year-old, 2-year-old and 2.5-year-old, on 1st April, the newborn is 60. Ada tak newborn pada 1 April 2017? Tak ada. Tak ada yang newborn. Okay. Ada tak yang berumur setahun setengah pada 1 April 2017? Ada. Kita ada 400 ekor. 400 ekor yang berusia 1 tahun setengah pada 1 hari bulan April 2017. Okay. Kemudian pada 1 April, ada tak yang berumur 2 tahun? Tak ada. Ada tak berumur 2 tahun setengah? Tak ada. Okay. Jadi untuk 1 April, figure ataupun value yang kita nak gunakan hanyalah 300 untuk 1.5-year-old. Okay. 1st October. 1st October, ada tak 1st October newborn? Tak ada. Ada tak 1st October 1.5-year-old? Tak ada. Ada tak 1st October 2-year-old? Ada. Ada pembelian dibuat pada 1st October sebanyak 50 ekor. Okay, 50 ekor. Kemudian ada tak on 1st October tu 2.5-year-old? Tak ada. And then 31st March 2018. 31st March 2018 ada tak newborn? Ada. Kita ada newborn 31st March 2018, ada newborn. Ada newborn sebanyak 3. Ada newborn sebanyak 3. Ada tak 15-year-old, 1.5-year-old? 1.5-year-old tak ada. Okay, 1.5-year-old tak ada, tetapi the fair value less cost to sell for 1.5-year-old will be used to compare physical dan juga price change. What about 2-year-old? Ada tak yang 2-year-old? Ada 2-year-old. Tak ada. 2-year-old tak ada. Tapi kita gunakan sebagai fair value less cost to sell comparison untuk yang 2-year-old. So based on this data, required, calculate the carrying value of the above animals and gain or loss due to price and physical for the year ended 31st March 2018. Secondly, prepare journal entry to record the gains or losses from the change in fair value for the year ended 31st March 2018. Okay. Jadi sekarang ni nak cuba tak? Okay, cuba untuk calculate gain. Cuba untuk calculate gain
due to physical and due to price change. Boleh tak kalau saya minta macam tu? Please calculate. Okey, menggunakan data yang sini saja ni. Data yang sini saja. Okay, data ini saja. Berdasarkan pada data C ni, please calculate fair value gain based on price, fair value gain based on physical change. Boleh? Kita tengok boleh ke tak boleh. Okey, selepas 5 minit nanti kita akan bincang jawapan. Okey, jadi saya nak tengok awak boleh ke tak boleh calculate. Sekarang ni 142, nanti 147 kita bincang jawapan dia. Okey. Saya kena tayangkanlah sebab awak tak ada lagi kan benda tu. Mana dia tadi?
Okey, saya akan tunjukkan jawapan dia. Okey, kita tengok jawapan C dulu. Okey. So, increase in fair value less cost to sell due to price changes. Okay, due to price changes. So, kita tengok umur 1.5 tahun yang exist on 1st January. First January ke 1st April tadi? Exist on 1st April, sorry. Exist on 1st April. Ya, yang exist on 1st April tu 1.5 year old. Okay, kita compare dia punya fair value less cost to sell on 1st April 2017 dengan 31st March 2017. Umur yang sama, 1.5 year old. Sebab kita nak cerita tentang due to price changes. Due to price changes, so umur tidak berubah. Yang berubah hanyalah fair value. So, 360 minus 300 time 400 equal to 24,000. Manakala yang berumur 2 tahun, okay, umur tidak berubah tetapi price berubah. Price berubah. Price berubah pada 2 tarikh yang berbeza. Itu apakah tarikh dia? Okay, tarikh dia adalah pada 1 hari bulan Oktober 2017 dan pada 31st March 2018. Jadi pada 31st Oktober, pada 1 Oktober 2017 370 dan pada 31st March 2018 adalah 380 kali dengan 50 untuk usia 2 tahun sama dengan 500. So itu adalah fair value gain ataupun fair value change because of price. Kemudian yang ini pula due to physical change. So physical change, bila kita kata physical change maknanya berubah daripada usia yang asal kepada usia yang baru. Okey. Jadi yang umur dia 2.5 tahun. Yang umur dia 1 tahun setengah sekarang jadi 2 tahun setengah. Okey. Yang tadi 1 tahun setengah, sekarang ni jadi 2 tahun setengah. So kalau kita nak buat lebih cantik lagi, from 1.5 to 2.5. Yang ni pula from 2 to 2.5. Okey. Jadi, daripada 1.5 year old to 2.5 year old, okey, ada 400. Kemudian, what is the fair value less cost to sell on 31st March 2018? Okey, untuk 2 tahun setengah 410, untuk setahun setengah 360. The difference is 50. So 50 times 400 equal to 20,000. Okey. Kemudian yang kedua, untuk 2 tahun jadi 2 tahun setengah ada 50 ekor. Untuk usia 2 tahun pada 31st Disember 380. Okey. 380 dan untuk 2 tahun setengah 410. Jadi beza dia sebanyak 30. 30 kali 50 sama dengan 1,500. Okey. Pada masa yang sama ada newborn. Newborn yang lahir betul-betul pada 31st March 2018. Iaitu kita kali dengan RM80. 3 kali RM80 sama dengan 240. Jadi kita punya fair value gain because of price adalah 24,500. Fair value gain because of physical change 21,740. Okey.
Kemudian kalau kita nak check daripada awal tadi, daripada opening balance 120,000, kita ada setahun setengah kali dengan 400. Okey, iaitu RM300 kali 400 dapat 120,000. Manakala yang purchase yang kedua pada harga 370 kali 50 kita dapat 18,500. So total 138,500 plus fair value gain because of price 24,500, because of physical 21,740, and from here the amount that will be brought to SOPL is 46,240. 24,500 plus 21,740. Dan kita punya fair value less cost to sell at the end of the year is 184,740. Okay, jadi kita boleh reconcile lah 184,740 tadi dengan melihat kepada yang ini. Okay, kita dah ada umur 2 tahun setengah sebanyak 450 kali 410 sama dengan 184,500, dan newborn kita ada 3 kali 80 iaitu 240, 184,740. Okay kelas, jadi saya rasa kelas kita pada hari ini setakat ni saja dulu. Okay, so kalau ada apa-apa soalan boleh ditanyakan boleh tanya soalan hari ini ataupun hari-hari yang lain lah. InsyaAllah nanti kita akan ada masa tutorial tu. Mungkin kita akan buat soalan lain. Okey kelas, ada apa-apa soalan lagi sebelum kita bersurai? Tak ada doktor, so far so good. Okey, alhamdulillah. So kalau tak ada, kita tutup kelas kita dengan surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, doktor. Waalaikumsalam. Okay, welcome. Thank you, sir. Welcome.